With immense joy and nostalgia, we welcome you to the decade celebration of Batch 2013. Coming together is a beginning, we came together. Keeping together is progress, we kept our progress together. And working together is success. Thank you all for working together for the success of every one of us. On behalf of the alma mater, we thank the college management which has committed to reunite the alumni of KCT. Today, we embark on a journey down memory lane, celebrating not just the passing of 10 years, but the enduring friendship and shared experiences that have defined the past decade. This event is not only about reconnecting, but also about fostering new connections, exchanging ideas, and strengthening the network. We are all a part of it. Let's raise our glasses in a toast to enduring friendship formed here, friendship that have withstood the test of time and distance. We are eager to have the remaining part of this decade celebration of Batch 2013 filled with laughter, heartfelt conversation, and the joy of reconnecting with the threads that weave us in the rich tapestry of Kumaraguru institution. KCT Batch of 2013 is remarkable for many reasons. The first edition of Yugam, Student Business Nama Cafe, Lead, Studio KCT, Cubate, Swagatam, Bootcamp, and lot more. To reinstate and to update, Kumaraguru institutions with a legacy of 4 decades of academic excellence encompasses educational institutions and centers of excellence in the domains of engineering, technology, management, science, agriculture, innovation, entrepreneurship, liberal arts and humanities, aspiring to offer distinct world-class education established by Padma Bhushan Arucherval Dr. N. Mahalingamaya. The Kumaraguru institutions include the Kumaraguru College of Technology, instituted in 1984, the KCT Business School in 2005, the Kumaraguru Institute of Agriculture in 2015, the Kumaraguru College of Liberal Arts and Science in 2018, and Kumaraguru School of Business in 2022, drawing strength from each other for cross-dimensional and educational and integrated knowledge that expands intellectual horizons and builds empowered and conscientious students. Kumaraguru institutions have time and again been accredited by national accrediting and ranking agencies such as NAC, NBA, NIRF, and Atal Ranking. Recently, Kumaraguru College of Technology has been accredited with the highest A++ grade by NAC, positioning Kumaraguru institutions of national prominence. Over the course of these years, both the institution and its constituents have exhibited remarkable resilience and continuous enhancement. Another important milestone marks its place in the legacy. The KCT celebrated its 40th anniversary this year. Indeed, a year of great achievements and fond recollections. To introduce ourselves, Avantika CT and myself Harini Senthil Sriraj from the Department of Psychology representing Kural, along with Dr. Arokya Lawrence Vijay, Head, Department of Languages and Communication. A prayer is an act to establish faith in the Supreme. We begin this auspicious occasion with an invocation by Preeta, 3rd year Computer Science Engineering from Bandagrata. Let's raise to experience the divine notes that will set the tone for this memorable gathering. Now let's have the prayer song, which will be followed by the Tamil Thai Valthu. எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசை பேர் கேளாய் கணபதி எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசை பேர் கேளாய் கணபதி மனதில் சலனமில்லாமல் மதியில் இருளே தோன்றாமல் நினைக்கும் பொழுது நின் மௌன நினைவந்திட நீ செயல் வேண்டும் நினைக்கும் பொழுது நின் மௌன நினைவந்திட நீ செயல் வேண்டும் கணக்கும் செல்வம் 100 வயது இவையும் தரணி கடவாயே இவையும் தரணி கடவாயே நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கீழொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிற பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே
திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, Preeta and Band Agrita. The glowing lights that is the great legacy holds has its belief in embodiment of culture, values across generation. In remembering such a legacy, we now invite a joint correspondent, executive director, principal and our alumni to pay floral tribute to our visionary founder, Arutchelva Dr. N. Mahalingamaiah. Thank you all. This occasion is not just about looking back, it's about celebrating the milestones, triumphs, and growth we have collectively achieved. The spirit of such special occasions is shaped by the pleasant welcome it extends. May we now request Dr. Rani Thotangal, Professor, Electronics and Communications Engineering, to deliver the welcome address. Good afternoon, everybody. Welcome, everyone, to the campus. A decade ago, I addressed most of your students, and I remember those eager faces with beaming, youthful eagerness, poised to venture the world outside these four walls. I admire how each of you have navigated through the water of turbulence, and both highs and lows you have crossed in your life, yet emerging today stronger and wiser than ever. You have completed a chapter of your 20s, a yugam, a time of growth. Now, as you embark the 30s, a new chapter has started, a new yugam for you all, a phase focused on success. And you students are the pioneers of yugam 13, if you all remember it, right? Remember, success is not just about happiness, which is often fleeting and dependent on external factors. True success lies in finding lasting joy, which we all found in celebrating Yugam 13. Yes or no? I can't hear it. Yes. Right. Now, I want you all to achieve that success in your next life also. Unwavering determination in the face of adversity becomes the cornerstone of triumphs on the path of success, which we all did it during Yugam 13. You remember it? We had the dates, we cancelled it, then we ran it again. Together as one, we all stood together and we made it. So that unity, I believe that you are still sharing now. With these thoughts, I extend my heartfelt blessings for a rewarding and successful journey ahead. I'll welcome all of you to the campus and have a wonderful day.
Thank you. Thank you, ma'am, for your heartfelt welcome. Years go by, changes come along, and the evolution of a great legacy is truly a moment to be celebrated. This year, we take a journey from our inception to the glorious 40th year. Let us visually travel through the years of incredible journey from 1984 to 2023. Changes are inevitable. The measure of intelligence is the ability to change. The changes and the evolution of Kumaraguru institutions are the measure of intelligence. Everyone's college life was enriched by the diverse clubs and forums. Now, let's witness their evolution and how they continue to shape the students' experience. In 1984, a vision was born. A vision that would transform the landscape of education and innovation. Welcome to the captivating journey through time as we trace the remarkable history of Kumaraguru. Our story begins with a timeline, a visual tapestry that weaves together key milestones from 1984 to the present day, 2023. These milestones are the building blocks of Kumaraguru's legacy. But behind every milestone, there are visionaries. Our founder, our Chelva, Dr. N. Mahalingam, whose unwavering dedication ignited Kumaraguru's dream. Our campus, a testament to our journey. Witness its evolution from humble beginnings to a modern hub of learning. At Kumaraguru, it's not just about education, it's about life. Here, dreams take flight and friendships are forged for a lifetime. Kumaraguru is an embroidery woven with iconic symbols. They represent our values, our identity, and our spirit. As we conclude this incredible journey through time, Kumaraguru's vision for the future shines brighter than ever. மாணவர்களின் பன்முக திறமையை வளர்ப்பதற்காகவும் தனித்திறமைகளை ஊக்குவிக்கும் விதமாக நமது கல்லூரியில் விளையாட்டு மற்றும் பன்முக சங்கங்கள், மன்றம் போன்ற அமைப்புகளை நடத்தி வருகிறோம். இலக்கிய திறனை வளர்க்க தமிழ் மன்றம், நித்திலம், சாகித்யா, கியூபேட், சோயில், ஸ்கிராபிள், புக்ஸ் அண்ட் பியாண்ட், லேண்ட் ஆஃப் லெக்சிகான்ஸ் போன்றனவும், கலைத்திறனில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு ஹாசியா மற்றும் நாடக குழு, நடனத்திற்கு டீமிவோ, பேச்சுக்கு குரல் குழு, இசைக்கு பேண்டகிரதா, நம்ம ஹிப்ஹாப், மேட்ரிக்ஸ் எனவும் தொழில்நுட்ப துறையில் ஏரோ மாடலிங், ஹேம் கிளப், RC Forum and RC Track, One Shot, Robotics and Automation, Student for Exploration Development of Space, SCDS, கைகன் மற்றும் நம் இந்திய நாட்டிற்கு சேவை செய்யும் வகையில் தேசிய மாணவர் படையில் தேசிய சேவை திட்டம், செஞ்சிலுவை சங்கம், சாலை பாதுகாப்பு குழு, தன்னார்வ இரத்த தானம் வழங்கும் சங்கம், இளைஞர் சிவப்பு குழுக்கு ஆகிய குழுக்களை நமது கல்லூரி நடத்தி வருகிறது. பொதுமக்களுக்கு சமூக சேவை செய்யும் வகையில் காந்தியன் இளைஞர் இயக்கம், புதுப்பாவை, நேச்சர் கிளப், ஏபிள் கிளப் ஆகிய குழுக்களை நமது கல்லூரி கொண்டுள்ளது. புதுமை மற்றும் தொழில் முனைவோருக்கு உதவும் வகையில் ஃபிளிக், லீட், நம்ம கெஃபே, யுவா ஆகியவற்றை நமது கல்லூரி நடத்தி வருகிறது. காட்சி கலைகளை கற்றுணர வர்ணம், பிக்சல் டி, ஸ்டுடியோ கேசிடி, நிகழ் போன்றவற்றை கொண்டுள்ளது. விளையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சி பிரிவுகளில் குமரகுரு பைக்கர்ஸ், குமரகுரு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் சென்டர், அகம், குமரகுரு ரன்னர்ஸ் கிளப் மற்றும் குமரகுரு ஸ்போர்ட்ஸ்
ஆகியவற்றை நமது கல்லூரி செயல்படுத்தி வருகிறது. Moving on, among us are stories of success, resilience, and accomplishments that have defined the narrative of our alumni family. Kumaraguru institutions never fail to recognize and appreciate individuals who have showcased their outstanding efforts at various fields. We take this opportunity to proudly honor our alumni who have set a benchmark in various fields and made our institutions proud. Calling upon the presenters, Joint Correspondent Sri Shankar Vanavarayar, Executive Director Mr. Munyaswamy, Principal Dr. D. Saravanan, and Ms. Devaki, Associate Dean, Alumni Relations. As the first awardee, Mr. Ashwath Suresh Babu, who was a student of the Mechanical Engineering. He is the founder and CEO of a Toddler Thing, a baby clothing company located at Coimbatore, which has the aim of producing clothes which are sustainable and eco-friendly. We are happy to present the Rising Star Entrepreneurship Award, our Entrepreneurship Startup segment to Mr. Ashwath. The next award is Rising Star Entrepreneur in Family Business. Mr. Prasad D, the alumni of the Department of Textile Technology, who is currently the chairman of the Dayal Silk Traditions Muhurt, located at Arni, Thiruvannamalai. Their collection of sarees have exquisite design, impeccable artwork, and unique craftsmanship. We are proud to present Rising Star Entrepreneur in Family Business Award to Mr. Prasad. Next award is Rising Star for Social Impact, Mr. Pratap N, the alumni of the M.Tech Biotechnology, currently the trustee of the Kovai Kulangal Padugappu Amaipu, a national award recipient by Jal Shakti Ministry for Water Management, the Environmental Award by the Tamil Nadu Government, a Z Award for Social Work, and many more. So we are happy to announce the Rising Star Creative Pursuit Award to Mr. L.K. Kadir. Kadir made his acting debut in Madam with Madam Kondayane during his college days, earning critical praise for his portrayal of village youngster. In the following years, he appeared in various films which brought him national recognition. His acting skills and script selection continued to impress, solidify his position as a fresh and meticulous actor. So we appreciate for this award, and we announce that he has received his award. Unfortunately, he could not be here. Thank you, dignitaries. The world looks up to inspiration and opportunities that transcend one to become a better self. But the success of such a transformation comes by the right kind of guidance, the one that sparked the beginning of such a journey. For all the alumni out here is our beloved joint correspondent. This is the right opportunity to cherish the constant support Sri Shankar Vanavarayar has given us all on this momentous occasion. We take immense pleasure to call Sri Shankar Vanavarayar, joint correspondent, Kumaraguru Institutions, to deliver the special address.
It's very special to come for this event. Very special because of multiple reasons, because if it's a decade for you, it's a decade plus 1 year for me. I don't think the only difference Dr. Devaki reminded me was டெக்கேடுன்னு சொல்கிறீங்க, சில பேர் எல்லாருமே டெக்கேட்னா அந்த சிலதெல்லாம் முன்னாடி போனவங்களே இருக்காங்க, முழுசாக வராதவங்களும் இருக்கிறாங்க. I think it's very important and special that many of you are back. Many of you are back to your campus. Many of you are back to this campus which 40 years நம்ம celebrate பண்ணுறோம். We are celebrating your 10th year. It's very special because celebrate பண்ணுறது ஒரு building, celebrate பண்ணுறது year, celebrate பண்ணுறது calendar இல்லை. I think what we are celebrating is humans, our time, our presence. One of your batchmates, when I remember what is now Tamil Library, when it was your dining, your mess, உட்காந்து கேட்கும்போது KCT, நான் சொன்னேன் ரேங்க் பண்ணுங்க, 1 to 10 ரேங்க் பண்ணு. He's somebody who's complained always. He was from ECE. He always complained about this, that, this has to be better, that has to be better. But he suddenly said 8.5. Then I said, Munda Nethu, Pona Varam, avlo vishayam you told me, but now you're saying 8.5. He said, sir, neenga appa kettathu specific things about college, but you asked about life at KCT, why don't you rank it? And I said 8.5. And I asked him why. He said, that 4 years is not about only the college, which you think is a degree and all that. It was 4 years of my friends, 4 years of my life, 4 years of a very important time that I have transformed. 4 years of the trees, 4 years of playing, 4 years of music, 4 years of learning, 4 years of transformation of so many other things. In the decade meetla, 10th year nama solradhu vandu, I think all of you should remember that 4 years when you almost came simple, young, not even men or women, but little boys and girls from school came into this college. And I think we are celebrating that period of your life. But in the 10th year, what is important, I think it's a great time to pause, look back, and look ahead. And this audience naturally has about over 100 of you, and naturally has about 400 of us who are in campus. When I say us, there are some of them who are current, many of us who are part of the system, who work for this system, and also some of you who have stayed back. There are Rakesh Madri, Nivedan Madri, Vignesh. There are a few others who are from your batch who have continued to stay. The batch of your batch has continued to make this campus in multiple ways. I think what this alumni meet is for naturally varno, faculty pakano, like Dr. Rani said, look back, what and all happened. But I think what is most important during an alumni meet like this is to come back and check in and say, what did I come for? What was life here? What was fun? What was health? I know some of you have become healthier. Some of you have become lesser internally in the head, I think a lot of it has increased, but some of you have lost the external aspects in your attire and how you look and how you are. But I think what is very important in Varambodu, that neutrality of being that post-12th young girl and young boy should come back into your mind and say, what is the next 10 years going to be? Dr. Rani wished you and blessed you to be fantastic. I only want to tell you, remind you what the purpose of this is. Coming to KCT for different reasons. சில பேர் ஏன் வந்தோன்னு தெரியல, வந்ததுக்கு அப்புறமும் தெரியல, போகும்போதும் எனக்கு தெரியல, சில பேர் இப்போ நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லலாம். But always what is important is to come back and say, இங்கே வரும்போது you are equal. You are an equal KCTian. There were some awardees, but those were just special awardees out of you. Everybody is a very special KCTian. Come back here as an equal student, as a beginner, as a fresher, and remind yourself that what you can do. 3 days back, I was in Dubai, part of an Indian business delegation, led by the president of CII. There were about 11 of us. 3 cabinet ministers hosted us. 3 cabinet ministers hosted us for 3 hours each. The industries minister stayed with us from morning 10 till lunch. He hosted lunch also for us. The kind of importance that
the world is giving to India is just phenomenal. It is phenomenal. Last 2 days, I was in a Young Indians Summit, a national summit in Chennai. There were multiple people. The first speaker was Sonam Wangchuk from Leh Ladakh. Then we had Mr. Sridhar Vembu. Then, of course, our own Mr. PTR and multiple other speakers. And yesterday, Minister Jaishankar, Minister T.R.B. Raja. The kind of things people are saying about India and what you can do is enormous. இங்கே இருக்கிற நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு 10-year எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவங்களாம் உங்களை பார்க்கும்போது சீனியர், அவங்களாம் உங்களை பார்க்கும்போது மோர் செட்டில்ட், அவங்க உங்களை பார்க்கும்போது no more அண்ணா அக்கா, பட் யூ ஆர் கோயிங் இன் டு த blur of, I know the smile, I've been there too, you're going into the blur of being called uncles and aunties because your children's friends cannot call you Anna Akka, and they will call you uncles and aunties. But you're going into that dimension. I remember this age very well. Believe me, you still feel fantastically young. You will give a competition to anybody else in this campus as much as I still want to give competition to anybody else in this campus. What you have is you have the strength of experience now. You have the strength of confidence. You have the strength of exposure. Maybe expertise will still get built. Maybe confidence is still building. Maybe resources, wealth, power, influence will get built in the next decade. என்ன ரொம்ப முக்கியம்னா இங்கே வரும்போது you're equal as friends, you're as a batchmate, you are all together. Remind yourself what you came here for. Remind yourself what is capable of. Maybe you were best in college, maybe you were best after college, maybe you will be best in the next 10 years or the next 10 years after that, it doesn't matter. But what we have to remember is the opportunity seems to be in our hands. Believe me, இத்தனை நாள் நான் வந்து 1986 first வெளிநாடு போனேன். My grandfather had a surgery in the US. That's the first time I actually went to the US. The Indian passport then, I remember, was very different. Even now, the Indian passport is not as valuable when you see the American embassy. But the Indian passport today has 44 countries visa-less. The Indian passport in your prime, and I say your prime when you're 40, will be over 100 countries visa-less. Today, there are countries negotiating for visas with India. Visa. Now, the Dubai government is giving golden visas to India more than anybody else. What Singapore was to China, the GCC, the Gulf countries will be to India. The power of India, the trade, business, innovation, startup, limitless. That's what I was telling Ashwant, toddler thing, teenager thing. What are we going to do? Ad innovation, research, social work, Pratap is an example of it. It doesn't matter what you do, but everything can be done extraordinarily. To call you back is naturally to celebrate you, remind, and naturally we'll see videos, we'll see things what happened. We will talk about many, many things you did. But we are calling you back to tell you that you're enormously potential. You're enormously capable. What you can do in the next 10 years, because you're not young anymore, you're not childish anymore, you're not a teenager anymore, but you still have energy, you still have time. You don't have to feel, oh, I've lost time. You still have it all in you to go fully ahead. வரும்போது இங்கே இன்னைக்கு படிக்கிற பசங்களை பார்க்கும்போது காம்படிஷன் ஞாபகம் வரணும், இங்கே இருக்கிற பசங்களை பார்க்கும்போது அந்த ஃபன் ஞாபகம் வரணும், அந்த ஃபிசிக்கல் விகர் ஞாபகம் வரணும். அதிலிருந்து வாட் நெக்ஸ்ட்ங்கிறது தான் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் alumni meet. The only sad thing is we shouldn't do this once in 10 years. We should do this many more often. And after 10 years, if 100 of you come, then there is no motivation for us to do it every year. There should be a reason to come together, to party, to enjoy, to learn, to share, maybe sometimes to cry, sometimes to ask for help. It doesn't matter. This is the network that will be always neutral to you because they don't care, because you all were together and the same. Correct? That is the power of this network. For me, it's very special because for me, it sort of reminds me where I started my journey in this institution. And I'm sure many of the teachers here don't feel that, but they know every batch they've had that advantage. They have so many connections, and people like Dr. Devaki can almost remember from day one. That is the power of this sort of an event. This sort of an event is where we draw energy, engalukku oru re-confidence when seeing all of you, but we also get new confidence, new ideas on what we can do together. So for me, it's special also because I almost remember the first the residency hotel, first coffee shop, when eight of you came from your batch to say, what can we do? Juniors varanga enna pannalam. First engineers day enna pannalam. First student forum for business enna pannalam. First time NCC camp, can we do it differently? I can go on.
each department event, how to make you do it better, sometimes how to control it, sometimes to tell you not to do some things. But the most things was the fact that I look at this batch, to be honest, as partners, in some ways as teachers, and some ways as challengers. I still remember this batch when I went almost every department to talk about something, the kind of questions people asked me. Some of these boys and girls will be even surprised that that was how it was. I was treated as an outsider, I was treated as an equal, I was treated as somebody out of the ordinary, but challenged, but questioned, but supported. That challenge and question made every plan better. Everything that you see, and some of you who are involved in that will say, oh, இதெல்லாம் அப்பவே நாங்கள் யோசிச்சோம். புதுசாக பண்ணுறது என்ன புதுசாக பண்ணாலும் உங்கள் பேட்சில் யோசிச்சது நிறைய விஷயம் இருக்குது. நேச்சுரலி அதுக்கப்புறம் வந்தவங்க they've added so much more. And why am I talking not nostalgia? This is not a moment to talk about all the things that we did or what we tried, but is to say, if you can imagine it then, imagine with 10 years experience what you can imagine now in your organizations, in your homes, as mothers, as fathers, as husbands and wives, as professionals, as business people. It's not that you need, sometimes a lab case experiment is only an experiment to prove that it's possible. If it is possible in the lab, it is possible in the real world. Of course, test, trial, support, multiple things. I want to remind you that that enormous potential is still there in you. Will only get better, can only get better. I had a grandfather who was 92. At 92, he was imagining more than most people in this room or many people put together in this room. Age is immaterial. Is silly as a factor as I get older. That's a better way to look at my age also. As you get older, that's the only way to look at age. It is immaterial. But to remain healthy, to remain happy, to remain fit, to remain positive, to remain successful is a choice. You can allow yourself to get unhealthy. You can allow yourself to get unhappy. You can allow yourself to stop growing. You can allow yourself to become boring. You can allow yourself to not be successful. That is still a choice. To be happy, to be healthy, to be confident, to be successful, to be growing always, to be learning always, to be friendly, to be positive, to be a good Indian, a great human, and a positive person is still a choice. And the choice, just now I met somebody else and said, why? I said, sir, after 2 children. But he didn't make the children. Why? Why not more? Sir, ask me after 10 years. Why not something different? I will do it. Naturally, you have the time. You can answer back saying, next year alumni meet, I'll come different. Next decade, I'll come different. That's the advantage. For many of us, I still have the advantage. I'm sure some of the senior gentlemen and ladies also have the advantage. Age is immaterial. But what this college, this room, this event, all the young people should remind you is the huge possibility and potential. I want to thank all of you who have come. I also want to remember that many who are not here and many people who made many things possible. Please tell your friends, batchmates that we should do this more often. And this is not a past network. Naleki we will launch even something more called a business network. We want to also launch a professional network. Kumaraguru alumni should not be about discussing the past. Inga kaalathil eppadi irundhathu theriyuma. அது பேசலாம் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் பட் அது போர் ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் how much can you talk about that ஒரு வருஷம் பேசலாம் 2 வருஷம் பேசலாம் but then you can all discuss about how we were but we should come here with new ideas. I have a business idea, I have a professional idea, I have a professional problem, I am doing this in Abu Dhabi, I am doing this somewhere else, can we get together? And the advantage for alumni is every time you come you will see younger kids with more fresher ideas. Join with them, fund them, support them, grow with them, take them, employ them, partner with them and do other things. That is the possibility of an alumni network. I feel the Kumaraguru network should be a growth network and not a past network. It should be a future network and not something stuck in the past. And இது ஒன்றும் என்னோட புது ஐடியாலாம் கிடையாது. Go to America, the best networks of alumni of Harvard and Stanford are growth networks. They go back to Harvard not to talk about the past. They go to invest in the future. They invest in new businesses. They go to do things. So Kumaraguru will be a catalyst for that change, catalyst for that growth. So once again, I just want to say that this is a good time, a good little reminder, like once in a way or alert phone la vara madri. Idu or alert, 10 varsham aachu, where are we? What next? Enna pannalam? What do I have to do for health? What do I have to do in my life? How is my family doing? How is my mental health? Am I sleeping well? Am I waking up happy? These are the questions you want to have because that time was some of your prime times. And bring that prime time back and we will be very happy and glad
to be part of that journey. I personally, for this batch, for every batch I have to say, and I naturally will be there, but for this batch, I'd love to be there if that journey requires any of us or me to do that into the next realm. So once again, thank you. Wonderful. I just arrived, so I couldn't meet many of you. I'm seeing as I'm talking. We'll spend time. We'll get to know. We'll get updated. Want to be part of your journeys. Want to be part of the sleeping very happy tonight and waking up more excited tomorrow, making the world a better place and making sure you will come back after 10 years as even more happier, even more successful, even more fitter, even more happy as families. Little more uncle and auntie, of course, but then, of course, as young, fantastic people who will come back in this institution. Thank you for coming. Please tell your friends. We miss them, and hopefully we will have a lot to share, lot to exchange, and a lot to build together. Thank you so much. Thank you, sir, for your words that cherished their presence and raising the spirit of celebrations and highlighting the journey of transformation for our alumni. Your words of appreciation, for sure, will go a long way in motivating all our alumni out there. Now, let us hear a few words from our awardees, calling upon Mr. Ashwath Suresh Babu to share a few words with us. Hello everyone. It's been a pleasure to be here. 10 years of KCT, visiting all our batchmates, a lot of nostalgia, a lot of memories has been shared, and to look at the way all the clubs and the events that have been shaped feels very close to heart, feels like a win for us, because back then in 2013, I really remember when interacting with Shankar sir, talking about entrepreneurship, talking about the kind of avenues we needed. There were a lot of challenges, a lot of ideas which we put forth, and seeing that to live is something really, really exciting. And I thank KCT for everything in life, I would say. My first step towards entrepreneurship started here when we started at Nama Cafe. It's in the last 10 years, there's no day that goes by when I think about college, the kind of learning that has given me. And this entire decade, I would say, KCT was one of the stepping stone, and Shankar sir played a pivotal role during that time. I would say Toddler Think is always a part of KCT startups, and I always find it to be being a KCT product to bring that to life, and going ahead, there's lots more to do. I'm very happy to get recognized here. And to all the students here, I would tell you, this is one of the best colleges for you to excel in whichever career or whichever field you're trying to accomplish in. Because let it be arts, science, anything. Here there are people to nurture you, guide you, and provide you the right platform that would help you provide a pan-India presence. And you should be proud to be a KCTian, and there's lots more we can do. Thank you so much for this opportunity. Thank you so much, Mr. Ashwath. Up next, Prasad Ji, calling upon to share a few words. Very good afternoon, friends. And as Ashwant said, it's been a nostalgia moment for each and every one of us. And when we think of KCT as second home to us, as in fact Coimbatore is second home to us, because we've spent 4 to 5 years of our lives over here, and we have a lot of memories over each nook and corners of the city. Not only just the college, the friends, the connections that we have made, and a lot more. We don't feel like, as a parent, as a husband, or as, something else when we step into the college. We feel like, just as Sass said, we feel like that boy again, like just fresh, finished the school, what memories that we have. So it brought us a lot of memories. I'm not speaking on behalf of only me, on behalf of all the others as well. And, I feel very humble and
a pride at the same time, because having opportunity to speak in front of you all. There are various kinds of people, various kinds of friends that I've met, especially with me, where I've taken over my dad's business, and taking it to the next step. There are a few of my friends, who have come from a very basic or simple kind of background, who are first kinds of, students are there who are coming up in life and stabilizing their kind of thing. I think it is very essential for each and every one of us, to recognize and appreciate those people as well. That is very much needed in this kind of society. I've been speaking to a lot of friends and from the morning, each one with their own kind of thing, is been doing and creating an impact in the society. That is what is essential. Not only becoming a good entrepreneur or successful entrepreneur, it is a good thing, but becoming a good human and exactly creating a good impact in society is what very much needed. And this is the age where we are all stabilizing. At least to my friends, for the past 10 years has been a roller coaster ride. We have tried a lot of things. We've took a lot of risks. And this is the time we are all stabilizing in our life. And the next 10 years, as Sir said, when we look back at this, and the next 10 years is going to be a tremendous 10 years for us, tremendous decade for us. We can leap bounds in the next 10 years. I guess, we'll have a very good afternoon and we connect a lot more. And thank you again for KCT for giving this opportunity. Thank you. Thank you, Mr. Prasad. Followed by that, we have Mr. Pratap to share his experiences with us. முதற்கண் அனைவருக்கும் வணக்கம். அண்ட் ஆசிரியர் பெருமக்கள், கல்லூரி நிர்வாகம், அலுமினி அசோசியேஷன் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்காக. அண்ட் நான் படிக்கக்கூடிய காலத்தில் நான் பிடெக் இங்கே தான் முடித்தேன். 2007லேருந்து 13 வரைக்கும் 6 வருஷம் அந்த பயணம் எனக்கு மறக்கவே முடியாது. கல்லூரி எனக்கு நிறையா கொடுத்துருக்கு. எனக்கு டே ஸ்காலர் தான், பட் ஆனால் வந்துட்டு எனக்கு வீடு மாதிரி காலேஜு. அதிகமான நேரம் இங்கே தான் காலையில் வந்ததுலேருந்து கல்லூரி முடிச்சுட்டு நைட் ஒரு 8 o'clock மேலே தான் போவேன். ஃபுட் அவேர்னஸ் கொடுத்துட்ருப்பேன், ப்ளக்கார்ட் பிடிச்சிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்துட்டு. நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ், க்ளப் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகிட்டு நிறைய வேல்யூஸ் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துச்சு. ஸோ இங்கேருந்து முடிச்சுட்டு இது எப்படி அடுத்து எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறது, லைக் வேலை கிடச்சது எல்லாம் பண்ணோம், பட் இங்கேருந்து கற்றுட்டு அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எங்கே கொண்டு போய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணும்போது அதுக்கான வாய்ப்புகளை தேடி எல்லாம் இது பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ ஒரு கடைசி 6 வருஷமாக வந்துட்டு நீர் சார்ந்த பயணத்தில் இயங்கிட்டுருக்கேன். கல்லூரி கொடுத்து எனாமஸ் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, பாய் தலைகணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் காலேஜ்லேயே படுத்துக்கோ, வீட்டுக்கு வந்துடாதுங்கிற மாதிரி. அந்தளவுக்கு காலேஜில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். இங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு துறை சார்ந்த ஆசிரியர் பெருமக்கள் இல்லாமல் மற்ற துறையில் இருந்தவங்களும் எனக்கு வந்துட்டு நண்பர்களாக, ஒரு மென்டராக வந்துட்டு நிறையா வேல்யூஸ் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டது எனக்கு என்னோடய பயணத்துக்கு இன்றைக்கி வந்துட்டு பெருமளவு உதவி செஞ்சுருக்கு. ரொம்ப நன்றி. நிறையா பேசலாம், நேரம் கிடைக்கும் போது. நான் அடிக்கடி இன்னைக்கு காலேஜ் வரக்கு பார்க்குறேன். இடையில மிஸ் பண்ணிட்டேன், ஃபேமிலி அது இதுன்னு இதாகிட்டேன். பட்டு மனசு வந்துட்டு இங்கே தேடி வந்துகிட்டே இருக்கு. இங்கே வந்துட்டு இன்னும் ஜூனியர்ஸோடு சேர்ந்துட்டு நிறைய பண்ணணும். சார் சொன்னது இன்னுமே லைக் தாட் ப்ரோவிக்காக இருந்தது. நிறைய விஷயங்கள் செய்யலாம், நிறைய உதவி தேவை இருக்குது. நம்ம மண்ணுக்காக நிறைய நம்ம பாடுபட வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நிறைய பேசுவோம், செய்வோம். மிக்க நன்றி இந்த வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு. நன்றி. Thank you very much, Mr. Pratap. To walk down the memory lane and reminisce the special moments of college life, may I now request Varsha from CSE Alumni to share a few words. So, happy afternoon all. Good afternoon. Can't hear you. Good afternoon. Okay. So, a very warm afternoon to one and all present here, especially all the dignitaries.
It's been a beautiful 4-year journey for all of us at KCT. And this is going to be a very impromptu expression of my emotion. But as I rightly mentioned, we all had made fond memories, gone through a lot of ups and downs. We've learned academics. We've excelled in all the other curriculars that made us to be whom we are right here. And I'm sure we all, shared that moment of happiness when we all met. We picked up from where we left. Not many of us, stayed in touch. We're all connected on social media platforms. We see each other there, but life keeps us really busy. And, the moment we saw each other, we picked it up from where we left. So that's the beauty of our bond, our connections, our establishments. So I'm really happy to be standing here, a proud KCT alumni. For me, KCT is like a place that groomed to what we are, where we are all here in life. Like say all the, it was like a foundation that we all built to establish ourselves more stronger in our personal as well as professional career. It gave us a platform to rise and shine, a home that groom us more better to be the best humans. So it's definitely one of the best places to be back. And I'm so happy to be here. And I'm sure all of us would rise and shine like always. Thank you all. And thank you for the wonderful opportunity to express my emotions. Thank you. Thank you, Ms. Varsha. Up next, from the EEE department, we have Mr. Gautam to share a few words with us. Hi friends. Yeah, actually it's a very happy moment to come back to college. Actually hostels எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு இருந்தோம். So me and my friend came like I'm sorry நான் எதுவும் ப்ரிப்பேரே பண்ணல. Actually என்னோட நேம் கால் பண்ணிட்டீங்க. But to say something about college, post curriculum, like enoda college days ku appuramum still I'm in touch with college, like some helps I'm getting from the college iCube. Like I'm having a factory in Bangalore for non-stick cookware manufacturing. So still I'm taking some help to do factory automation. So, thank you for the support. Thank you. Thank you, Mr. Gautam. Up next, calling on Mr. Sharat Kumar from ECE. Hello, hi everyone, happy evening. So I'm very proud to be here. It's wonderful 4 years of my college life I spent here, right? So 2013, that's when as JC sir like kind of stepped into this role, right? So I'm just going to talk about 2 memories, right? So I juggle between studies and as well as sports. I played a good basketball here, right? And also I am quite good in studies as well. So like what next, right? That has been the question. So we participated in some design contest that's called Niyantra, that is organized by National Instruments, right? So 2011-12 we didn't win any prizes. 2012-13 is when we won that competition. So sir called us, like he invited us to the hotel. He offered us lunch, and that's when he asked, what are you going to do next for the college, right? So what next has always been the question for our JC sir, right? So that's when this idea of iCube came us, right? So our friends we started this wonderful innovation hub called iCube, and to see it grow like
many folds like this, right? So there are a lot of projects, a lot of industry-driven projects, a lot of innovations are happening. It makes me really proud that our college has provided us a wonderful ecosystem to innovate, to start some entrepreneurships, right? I have not experienced this kind of platform anywhere in this region, right? It's one of the best colleges, right? And also he provided us an opportunity, he invited us to present our design in front of a lot of industry folks in the Taj one day, right? It was a tremendous feeling that he provided this opportunity in front of the industry folks. A platform has been set up by the college, wonderful professors, an excellent campus here. So this kind of amazing that our college is leapfrogging into the next level, right? We are in different spheres of life, we do different things. Success is not about, like, it's not about money, it's not about happiness, right? It's not only about wealth. Whatever sphere, in whatever walks you are in your life, you just keep doing that with great energy and enthusiasm. We as a country, we are in a different inflection point. As Sir told, the soft power of India has grown tremendously. I watch a little of YouTube and I follow Jai Shankar, our external affairs minister, right? So the way he is articulating our emotions, our standards of our interest in front of the World Forum is excellent, right? And I'm very happy, and on behalf of all of my batchmates, I thank everyone here, and also on behalf of the juniors, right, who has kind of been calling us every time, will you come, will you not come, so what is your t-shirt size, tell me that, this. I thank them for like buzzing, for nudging us to come to this campus after 10 years. Thanks again. Thank you, Mr. Sharat Kumar. If any of the alumni are willing to speak, the stage is all yours. Dear alumni, if any one of you want to share your experience, the stage is all yours. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் 2010 to 13 லேட்டர்ன்றீங்க. இப்போ கரூர், நான் வந்து கரூர் நேட்டிவ், என் பேர் பிரபுங்க. கரூருக்கும் குமரகுருக்கும் ஒரு பெரிய தொடர்பு இருக்குது. எப்போவுமே எங்களுக்கு வந்தால் ஒரு கேங்காக வருவாங்க. நான் ஃபேஷன் டெக்னாலஜிங் ஜாயின் பண்ணுறதுனா ஒரு 5 பேர் 10 பேர் அந்த மாதிரி தான் ஜாயின் பண்ணுவோம். எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையும் எந்த பேட்ச்லையும் சீனியரும் சரி ஜூனியரும் சரி. அதே மாதிரி நம்ம ஒரு திருவிழாவோ ஒரு விசேஷம்னா சொந்தக்காரி வந்து ஒரு டைம் தான் கூப்பிடுவாங்க. குமரகுரு காலேஜ் மட்டும்தான் நம்ம அலுமினின்னு ஒரு 20-30 டைம் கூப்பிட்டுருப்பாங்க. அண்ணா வணக்கங்கண்ணா, அண்ணா நம்ம பிஸ்னஸ் என்னங்கண்ணா, அண்ணா எப்போ வருவீங்கண்ணா, அக்காமடேஷன் என்னங்கண்ணா பண்ணுறது, ரெகுலர் கூப்பிட்டே இருந்தாங்க. அதிகமாக ஃபோன் வருதுன்னு பார்த்தோன்னா குமரகுருலேருந்து மட்டும்தான் வருங்க. அது ரொம்ப ஒரு ஜாலியாக இருக்கும். அதே மாதிரி 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குதுங்க. எல்லாத்தையும் பார்க்குறப்ப எப்படி வெளியில் போகிறப்போ உள்ளே வர்றப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே தெரியாமல் காட்டில் ஒண்டி விட்ட மாதிரி வந்தோம். ஏன்னா நாங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தோம். டிப்ளமோ வந்து டெக்ஸ்டைல் வந்து கரூர் பாலிடெக்னிக் படித்தோம். இங்கே உள்ளே வர்றப்போ என்னன்னே தெரியாது, குமரகுருங்கிறது மட்டும்தான் தெரியும். இப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா பிடெக் எஃப்டிங்கிறத விட அதுக்கு இங்கே குமரகுருனா தான் அதோட வேல்யூவே. ஏன்னா நாங்கள் வந்து இப்போ பெட்ரோல் பங்க் வச்சுருக்கிறேங்க. எந்த இடத்துல போய் பேசினாலும் நான் வந்து அதுதான் மெயினாக சொல்லுவேன். பிடெக் எஃப்டிங்கிறத விட நான் குமரகுரு காலேஜ் படித்தேன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெருமையாக சொல்லுவேன். அப்படி சொல்லும்போது அங்கே வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நம்மளை வந்து ஒரு அங்கீகரிப்பாங்க. குமரகுரு காலேஜ் படிச்சியாப்பா, எப்படியும் உங்கள் அப்பா வந்து என்ன பண்ணாலும் சரி, ஆடு மாடு வச்சிருந்தாலும் சரி, விவசாயம் பண்ணாலும் சரி, அவ்வளோ பெரிய காலேஜில் வந்து சீட்டு வாங்கி படிக்க வச்சிருக்காருன்னா அது பெரிய விஷயம் தான்ப்பா அப்படின்னு எல்லாருமே எங்கள் பார்ட்னரு எங்கள் சொந்தக்காரி எல்லாமே பாராட்டினாங்க. அந்த மாதிரி நான் நல்லா படிச்சுங்க. எஃப்டி முடிச்சுட்டு போய் ஓன் பிஸ்னஸுங்க, ஃபினான்ஸ் பண்ணோம், நல்லாவே பண்ணோங்க. நல்லாவே சார் சொன்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே படிக்கிறத விட கிளப்பில் தான் அதிகமாக இருப்பேன் நான். அவர் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி கோவைக்கரங்களில் பிரதீப் பண்ண இருக்க மாதிரி அவர் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே கிளப்பில் தான் இருப்பார். எனக்கு தெரியுங்க, எல்லா கிளப்லையும் இருப்பார். அதே மாதிரி நானும் ஏகப்பட்ட கிளப்பில் இருப்பேங்க. மெயினாக சர்டிஃபிகேட்டு, மெயினாக ஆக்டிவிட்டீஸ் மொத்தம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம ஏதாவது ஒன்றுங்க.
பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுலேயே அதே மாதிரி தான். நான் பெட்ரோல் பங்க் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க. கரூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் லிமிட்டில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம், அனயன் ஃபியூல்ஸ்னு. அது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டீஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. வணக்கம் வந்தால் கஸ்டமர்ட்டு வணக்கம் போடுறது, ஜீரோ பாருங்க, பில்லு கொடுக்கறது, ஏர் பார்க்குறது. அது எப்படா நீ மட்டும் இப்படி பண்ணுறீங்க, வித்தியாசமாக பண்ணுறீங்கன்னு அசோசியேட்லேருந்து கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க. அது எல்லாமே இங்கே குமரகுரு தாங்க, அங்கே காலேஜில் குமரகுரு தாங்க. ஏன்னா நம்மளை உருவாக்கி விட்டது அது குமரகுரு, ஒரு அடையாளப்படுத்துறது குமரகுரு, இந்த மேடையில் பேச வச்சது குமரகுரு. ஓப்பனாக சொல்ல போனால் எனக்கு பொண்ணு கொடுத்ததே குமரகுருனால தான் பொண்ணு கொடுத்தாங்க. இதை லாஸ்ட் டைம் அலுமினிலையும் சொல்லியிருந்தேன், சார்ட்டு கூட பேசியிருந்தோம். லாஸ்ட் டைம் கூட 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பேசியிருந்தோம். பொண்ணு திருச்சிங்க, கீழே போகும்போது ஜாதகத்துலேயே என்ன பண்ணுறோம், பிடெக் எஃப்டினா அது குமரகுரு, மாப்பிள்ளை எங்கே வரைச்சாரு குமரகுரு. அப்போ பொண்ணு ஓகே உனக்கு. அது மில்லுக்கார பொண்ணுங்க, ரைஸ் மில்லுக்கார பொண்ணுங்க, சாதாரண பொண்ணு கிடையாதுங்க. நல்ல வசதியோட யுனோவாக்காரோட கொடுத்தாங்க, 100 பவுன் போட்டு சூப்பராக கொடுத்தாங்க. அதெல்லாம் அப்புறம் பிரச்சனையே இல்லைங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு சின்ன விஷயங்க, காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுறப்போ நாங்கள் வந்து லேட்டர் என்ட்ரிங்க, 1 இயர் பிரேக். நான் டிப்ளமோ முடிச்சு 1 இயர் பிரேக். அப்பா வந்து கிரஷர் வச்சுருந்தாரு, அதில் பார்த்துட்டு இருந்தேன். டிப்ளமோ முடிச்சு ஜாயின் பண்ணுறப்போ 1 இயரில் அமௌண்ட் வந்து டொனேஷன் வந்து 2 lakh கட்டணும். கட்டிட்டு இது என்ன விஷயம்னா, இது ஓப்பனாக பேசுகிறேங்க, இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 2 லட்ச ரூபா பணத்தை கட்டிட்டு ஒரு 2 மாதம் 3 மாதத்துக்கு அப்புறம் அட்மிட்லேருந்து கூப்பிட்றாரு. வேலுச்சாமன் இருந்தார், பொள்ளாச்சிக்காரர் இருந்தாருங்க வேலுச்சாமன். அப்போ கூப்பிட்டு, தம்பி பிரபுங்களானாரு. ஆமாங்கண்ணா அப்படின்னா. தம்பி அந்த 2 லட்ச ரூபா டொனேஷன் கட்டிக்கலாம் அப்படின்னாரு. ஆமாங்கண்ணா. தம்பி 1 லட்ச ரூபா ரிட்டர்ன் வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னாரு. ஏனுங்கண்ணா அப்படின்னா. அது உங்களுக்கு 1 லட்ச ரூபா ரிட்டர்ன் திருப்பி கொடுக்குற தம்பி, எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தாச்சு தம்பி, எல்லாமே பேசியாச்சு அப்படின்னு சொல்லி 1 லட்ச ரூபா திருப்பி கொடுத்தாங்க. உலகத்திலேயே எந்த காலேஜ்லையும் செய்ய முடியாத குமரகுரு செஞ்சதுன்னா அதான். அப்புறம் நாங்கள் வந்து நானும் அப்பா காரில் வந்து 1 லட்ச ரூபாய் வாங்கிட்டு போனோம், டிடியை வாங்கிட்டு போனாங்க. அது வந்து எந்த காலேஜ், எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் விஎஸ்பி இன்ஜினியரிங் காலேஜ்னு இருக்குது, நாங்கள் கூட 7 ஏக்கர் கார்டு கொடுத்துங்க. எந்த காலேஜ்லையுமே செய்ய மாட்டாங்க. நான் பெருமைக்காக சொல்லிங்க, இது வந்து எனக்கு உசுறு உள்ள வரைக்கும் நாங்கள் நினைப்போம். அந்த 1 லட்ச ரூபா திருப்பி கொடுத்து இன்னும் எனக்கு தூங்குறப்ப கூட எனக்கு தோணுங்க. அது வந்து அப்போ மகாலிங் கவுண்டர் காலேஜில் வந்து இவ்வளோ ஒரு நேர்மையாக பண்ணுறாங்கிறது வந்து உண்மை வெளிப்படையாக இருக்குங்க. இப்போ கூட மாணிக்க சார் கூட பேசியிருந்தார் பேட்டி. ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு 28 காலேஜ் இருக்குங்கிறாரு, 28 மில் இருக்குங்கிறாரு, சாதாரணமாக சொல்கிறார். ஒரு இடத்துல வந்துட்டு பிகைன் உட்ஸில் பேசியிருந்தார். இப்போ நம்மளாம் பண்ணும்போது தொழில் நிறைய பண்ணணும்னு ஆர்வம் அப்படி தோணுதுங்க. ஏன்னா விவசாய இடத்துலேருந்து வந்து ஆடு மாடு வச்சிருந்து, ஃபைனான்ஸ் வச்சு, டெக்ஸ்டைல் வச்சு ஒவ்வொன்றும் நாங்களும் வந்துகிட்டே இருக்கிறோம். சார்லாம் பார்க்க 28 தொழில் இல்லைங்க. ராமநாதபுரத்தில் ஆரம்பிக்கிறோம், சுகர் மில்லுங்க, கம்பெனிங்க, ஸ்கூலுங்க, காலேஜுங்கிறாரு. அந்த மாதிரி சாதாரணமாக சொல்கிறாரு. ஃபீல்டே தெரியலிங்கிறாரு. அவ்வளோ ஃபீல்டு இன்னைக்கு இந்தியாவில் நம்பர் 1 சாம்பியனாக இருக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க நம்மளுக்கு. பரவாயில்லைங்க, வாழ்த்துக்கள். இதே மாதிரி வந்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குதுங்க. சார் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது, சங்கர் சார்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷம். 10 வருஷம் முன்னாடி எப்படி இருந்தாரு அதே மாதிரி இருக்காரு. நம்ம வாய்ஸ் மட்டும் சூர்யா, நடிகர் சூர்யா மாதிரி பேசுறாரு, நல்லா சூப்பரா பேசுறாருங்க. எல்லாமே அவர்கிட்ட கத்துக்கிட்ட விஷயம் தாங்க. எல்லாமே இந்த மேடை பேச்சு இது எல்லாம் அனைத்துமே எங்களை உருவாக்குனது ஒரு மனிதனா நல்ல ஒழுக்கமா கேரக்டரிஸ் லைஃப் எப்படிமோ ஒரு தனி மனித ஒழுக்கத்தை வந்து கற்றுக் கொடுத்தது எல்லாமே குமரகுரு மட்டும்தான். அது குமரகுரு மட்டும்தான், நம்ம காலேஜ் மட்டும்தான் முடியும், வேற எந்த காலேஜ்னாலும் முடியாது இந்த விஷயத்த. இது வந்து சேலஞ்சே பண்றேன் நான். எத்தனையோ பேர் வந்திருக்காங்க, எத்தனை நம்ம நட்புகள், எத்தனையோ மாமா மச்சான், எப்படி போறப்ப வெளியில் வரப்ப மாப்பிள்ள மச்சான், பேர்லாம் ஆள்லாம் தெரியாது, எந்த டிபார்ட்மெண்ட்லாம் தெரியாதுங்க. உள்ள வரப்ப நம்ம உள்ளே நம்ம வசதி நம்ம கேசிடி அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் தெரியுங்க. அதே மாதிரி மாப்பிள்ள மச்சான், இன்னைக்கு வந்தாலும் அது பேரே தெரியல. மாப்பிள்ள உங்க எங்க மாப்பிள்ள மச்சான், இதை மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்பவுமே. 10 வருஷம் முன்னாடி போறப்ப அப்படிதான், இப்போ அப்படித்தாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குதுங்க. மீண்டும் சந்திப்போம். நாங்கள் ஏதாச்சும் உதவினாலும் நாங்கள் காலேஜ் வர்றோம், காலேஜ் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி இப்போ லாஸ்ட் டைமுங்க ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் வந்து அலுமினி மீட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. கரூரில் ரெசிடென்சியில் போட்டிருந்தாங்க. சீனியர்ஸ் ஜூனியர்ஸ் எல்லாமே கரூர்லேருந்து எல்லாம் ஒட்டுமொத்தம் கேசிடி மீட் பண்ணோம். இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி வந்து கரூர்லையோ இல்லை எங்களுக்கு லோக்கல் நடந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்க. நிறைய பிஸ்னஸ் லிங்க் நிறைய கிடைக்குங்க எங்களுக்கு. அதே மாதிரி நிறைய பரவாயில்லைங்க, நல்லா நெட்வொர்க், இன்ஸ்டா, ஃபேஸ்புக் நிறைய வந்து போட்டே இருக்காங்க, நிறைய அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது. எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்குதுங்க, கம்யூனிகேஷன் கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குதுங்க. சந்தோஷங்க, மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கங்க. இல்லை, நீங்கள் எதிர்பார்க்கறது சீக்கிரம் நடக்கும். இப்போயே பார்த்து வச்சுக்கோங்க அவரை. என் பேர் மணிகண்டன், நான் எஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட் தான். எனக்குமே இந்த கேசிடி லைஃப்ன்றது ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு லைஃப் தான். ஏன்னா நான் கேசிடிக்கு முன்னாடி வரைக்கும் லைஃபே வேறு மாதிரி இருக்கும். நான் ரொம்ப ரூரலு. ஸோ ஒருத்தர் பேசுறதுக்கு கூச்சப்படுவோம், பயப்படுவோம், யார்கிட்டையும் அவ்வளோ சீக்கிரம் சேர மாட்டேன். பட் அப்படியே கேசிடி வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் ஆகிடுச்சு. எந்த அளவுக்கு சைலண்டாக அமைதியாக யார்ட்டையும் சேராமல் இருந்தோமோ அந்த அளவுக்கு பசங்க கூட சேர்த்துட்டு கிரவுண்ட்லேயே இருக்கிறது. அதுவும் ஹாஸ்டல் வேறு. நம்ம ஹாஸ்டல் பற்றி எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். ஏதோ லேப் யூனிஃபார்ம், எந்த ரூமுக்கு போகிறோம், யார் யூனிஃபார்ம் எடுத்து போடுறோம், எங்கேயும் போகிறோம், எங்கேயும் போய் படுத்துக்குவோம். இந்த ரூமில் தான் அப்படிலாம் எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது. ரொம்ப ஒரு என்ஜாய் பண்ணி நல்லா இருந்தோம் லைஃபு.
நான் லாஸ்ட் அலைன்மெண்ட்லேயும் சொன்னது தான், அந்த 4 வருஷம் லைஃப் வந்து எனக்கு இதுக்கு முன்னாடியும் கிடைக்கல, இதுக்கப்புறமும் கண்டிப்பாக கிடைக்காது. அந்த காலேஜ் படித்த அந்த 4 வருஷம் லைஃபு. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, காலேஜ் முடித்த அந்த 4 வருஷம் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றது இப்போ வரைக்கும் லைஃப்பை ரன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏன்னா எது வந்தாலும் ஓகே, நம்ம காலேஜில் இருந்த அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸு, பசங்க பழக்கம், நமக்கு அந்த சப்போர்ட்டு, இது எல்லாமே வந்துட்டு இதுக்கு மேலே லைஃப்பை ரன் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு ஸ்ட்ரகிள் வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம், இவ்வளோ தானே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்துருக்கு. இன்னொன்று என்னன்னா, இப்போ இவர் பேசுகிற பிரபு, இவர் மாதிரி நம்ம ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் எல்லாமே ஒரு நல்ல ஃபன்னான ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் தான். நமக்கு ரொம்ப ஃபார்முலா உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு நல்ல பையன் மாதிரி மார்க் வாங்கிட்டு பிளேஸ்மெண்ட்டில் செலக்ட் ஆகணும், வேலைக்கு போகணும், அப்படி ஃபார்முலா இல்லாமல் அப்படியே ஆப்போசிட்டு, என்ன வேணால் பண்ணலாம், ஜாலியாக இருக்கலாம், ஏதோ ஒன்று பண்ணி எப்படி ஒன்று வந்துடலாம். இப்போ நல்லா தான் இருக்கும், ஆளுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், கான்டாக்ட் நல்லா இருக்குது, அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து கேசிடி தான். கேசிடின்றது ஜஸ்ட்டு ஒரு காலேஜ் லைஃப் அப்படின்றத தாண்டி ஒரு எமோஷன். கேசிடி இருக்கிறது, நாங்கள் கேசிடியில் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு எமோஷன் எனக்கு இருக்குது. அடுத்த அந்த எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அது வந்துட்டு எனக்கு கன்டினியூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது. எஸ்பெஷலி ஃப்ரெண்ட்ஸு, அதுவும் எஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு ப்ளஸ் என்னென்னா, எஃப்டியில் இருக்கிற பசங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் பசங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். எஸ்பெஷலி மெக்கானிக்கல் மெக்கட்ரானிக்ஸ், பேருக்கு தான் நாங்கள் எஃப்டி, பேருக்கு தான் எஃப்டி பசங்க. ஆனால் மேக்ஸிமம் நாங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது வந்து ஒன்று மெக்கானிக்கல் பசங்க கூட இருப்போம், இல்லை மெக்கானிக்ஸ் பசங்க கூட இருப்போம். அந்த அளவுக்கு எல்லாமே பசங்க கொஞ்சம் ரொம்ப பழக்கம். ஸோ அந்த ஒரு பழக்க வழக்கம், காலேஜில் இருந்த அந்த ஒரு எக்ஸ்போசர், இதுதான் இப்போ வரைக்குமே லைஃப் ரன் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது. வேறு என்ன சொல்கிறது தெரில. தேங்க்ஸ். Thank you, alumni. Hi, I'm Pradeepa. நான் வந்து பயோடெக் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து பேசுகிறேன். So I also didn't know that I have to speak here. It's just impromptu. So for me, these 4 years in KCT is like a perfect age. So when you're too old, I always think na KCT la irundana BTech padikumbodhu idu pannirka maatana. I always think like that. That time I had the energy and everything. Then if I would have done it then I'm like, okay, now I'm just limited by health or energy or some situation. So that's like my gold standard, that okay, I will do it. If I would have done it that time, I will do it. But here I want to talk about something else. I studied BTech here and I did my master's in VIT and I went to do a PhD in Germany. So I finished my PhD in Germany and I work with a lot of people who are not Indians, and it's like a very cultural difference for me. And what I found out is we have so much talents. It's not some cliche talk I'm giving, but it's true because I work with them every day. We always undersell ourselves. Like even when they do something really small, they put a big presentation and they speak about how they optimize this condition, optimize that condition. And we are like always, I don't know, too shy, or we don't want to talk, or we always want some very big achievement. And then we we undersell ourselves and we don't understand our value. Also globally in the world and everything, we are taught to be humble, we're raised to be humble, but we should not, I don't know, taken for granted, right? We need more space, like state space in the internationally as well. So like what you mentioned about building relations and everything, so I see so much potential here, and it would be really good because most of them always want to go to, I'm not selling here or I'm not getting any specific money to do this, but everybody wants to go to US or UK or something. But I also want to say that also European countries and all other places, everybody has very good potential for India and for, to collaborate with Indians, and we have so much talents and we should sell ourselves better and, put ourselves more globally. And other than that, yeah, I had the most amazing college life in Kumaraguru. And lot of the students, I also spoke to some of them here. They all think, I don't mean now we saw CEOs and everyone that if you do this course, it doesn't mean you have to do something in that. You should have the strength to, also change the course and do something else if you really want to. And the college gave you the strength and everything to do it. So yeah, I have nothing more to say. Thank you so much. Thank you, Ms. Pradeepa. So, hi all, எல்லாருக்கும் வணக்கம். And I'm Adityan and I'm from the NI department.
இவர் லலித், டெக்ஸ்டைல் டிபார்ட்மெண்ட். அவர் வந்து எனக்கு மாரல் சப்போர்ட்டுக்காக கூட நிற்கிறாரு, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ யா, நான் வந்து ரொம்ப வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து இப்படி இருந்துச்சு, இன்னைக்கு காலேஜ் இப்படி மாறி இருக்கு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லைக் கெட் இன்டு ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஃபார் மீ கேசிடி எனக்கு என்ன கொடுத்துச்சு அப்படின்னா, இட் இஸ் கிவன் வாட் ஐ ஆம் டுடே. ஒரு தைரியமாக இருக்கட்டும். ஐம் வெரி ஸ்மால் டவுன் கை. ஈவன் தோ நான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் படிச்சிருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு இது இருக்கும், ஒரு தயக்கம் நிறைய இடத்துல இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. அண்ட் தட் ப்ரோக் ஹியர், தட் ஐஸ் ப்ரோக் ஹியர். அண்ட் இன்னைக்கு லைக் ஐ ஸ்டடிட் ENI, பட் I'm a photographer by profession and I'm pursuing cinema right now. So என்ன விஷயம்னா, இது வந்து டோட்டலி அன்ரிலேட்டட். காக்னிசன்ட்ல பிளேஸ் ஆனேன். ஐ ஸ்போக் வித் சங்கர் சார் அப்போ அந்த டைமில். சார் காக்னிசன்ட்ல பிளேஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்னா, சேரா சந்தோஷம் அப்படின்னு சொன்னார். என்ன பண்ண போகிறேன்னாரு. சார் சினிமா பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் சார் அப்படின்னு. போய் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார். ஒரு காலேஜில் ஜாயின்ட் கரஸ்பாண்டன்ட் நாங்கள் வந்து ஏகப்பட்ட ஐடியாஸ் எடுத்துகிட்டு போவோம். போய் சார் இது சார் அது சார் இது சார் எல்லாத்துக்கும் யோசிக்கலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்றவர். தென் அட் சம் பாயிண்ட் இட் வில் ஹேப்பன். நாங்கள் இங்கே இருக்கும் போது என்னெல்லாம் நாங்கள் வந்து இது இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், அப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், நீங்கள் என்னெல்லாம் யோசிச்சோமோ இன்னைக்கு எல்லாமே இங்கே இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ பிலீவ் தட் இட் ஹஸ் ஹேப்பன் ஹியர். சாகித்யாவாக இருக்கட்டும், மியூசிக் கிளப், டான்ஸ் கிளப், அண்ட் அதர் திங்ஸ், சோ மெனி அதர், யுகமாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி வந்து சோ மெனி அதர் திங்ஸில் எங்களோட பங்களிப்பு இருந்திருக்கு. ஸ்டுடியோ கேசிடி வந்து முதல்ல வந்து ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் ஆர்கனைசேஷனாக இருந்துச்சு. அண்டர் கிரவுண்ட் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி. சிவாக்கு ஞாபகம் இருக்கும், லோகேஷ்க்கு ஞாபகம் இருக்கும். திருட்டுத்தனமாக வந்து, அதாவது எங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபேஸ்புக் குரூப் இருக்கும். அப்போ திருட்டுத்தனமாக ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு சுற்றிட்டு இருப்போம் நாங்கள். அதை வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி ஓகே நீ இனிமேல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு கிளப்பாக உருவாக்கி அதுக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணி கேமராஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஐம் வெரி ஸோ ஹாப்பி அண்ட் ப்ரௌட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் தட் ஹஸ் ஹேப்பன் இன் KCT. அண்ட் சீரியஸ் டாக்ஸ் அப்பார்ட், ஒரு சின்ன இது நான் கூட பேசிட்டு இருந்தேன், ஜூனியர்ஸ் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நேற்று நைட்டு ஒருத்தனை கால் பண்ணேன். நேற்று நைட்டு பேசிகிட்டு இருந்தேன். இந்த மாதிரி வந்து அண்ணா மெஸ்ஸில் சாப்பாடு முடிஞ்சு போச்சுண்ணா அப்படின்னா. ஐ திங்க் இட் வாஸ் 9 o'clock, அரௌண்ட் 9 o'clock. நான் சொன்னேன், நான் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன்டா, வா, நான் பக்கத்தில் தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன், வா அப்படின்னு சொன்னேன். ஹி செட், அண்ணா வெளியே வர முடியாது அப்படின்னா. ஏன்டா காலேஜ் விட்டு வெளில போகிறதுக்கு என்னடா பிரச்சனை அப்படின்னா, இல்லைண்ணா இன் டைம் அவுட் டைம் ஏகப்பட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குண்ணா அப்படின்னு சொன்னான். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் ஒன் இன்சிடென்ட். செகண்ட் செமஸ்டர் ஃபிசிக்ஸ் மாடல் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நாள் நைட்டு ஃப்ரெண்டுக்கு பர்த்டே. காலையில் 3 மணி வரைக்கும் ஹாஸ்டலில் பவுடர் அடித்து, முட்டை அடித்து, கேக் அடித்து, அவ்வளோ ரகால ரவுசு பண்ணிவிட்டு யாருமே தூங்கலை அன்றைக்கி நைட்டு. ராத்திரி 2 மணிக்கு ஒருத்தர் சொல்கிறான், மச்சான் பசிக்குதுரா அப்படின்றான். ராத்திரி 2 மணிக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. மெயின் கேட் வழியாக வெளில போனோம். லெஃப்ட் திரும்பினா டெக் பார்க்லேருந்து ஒருத்தர் வெளியே வந்தார், காக்னிசன்ட் ஐடி கார்டு மாட்டிட்டு. அவர்கிட்ட கேட்டேன், அண்ணா சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாச்சும் கடை இருக்குமா அப்படின்னா. இப்படி போனீங்கன்னா துடியலூர் தாங்க வரும், 10 கிலோமீட்டர் போகணும், இப்படி போங்க 2 கிலோமீட்டர் சரணப்பட்டி போங்க அப்படின்னார். திருப்பி ரிட்டர்ன் வந்தோம். காலையில் 4 மணிக்கு நாங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சு ரிட்டர்ன் வந்தோம். அடுத்த நாள் எக்ஸாமில் என்ன எழுதணும் இன்னி வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரியாது. பட் எப்படியோ பாஸ் பண்ணிட்டோம், அது வேறு விஷயம். ஸோ அன்னைக்கு வி ஃபெல்ட் ஓகே, இப்படிலாம் ஒரு காலேஜ் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு. நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு பிஎஸ்சியில் படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்டேன்னா, 8:30 மணிக்கெலாம் நாங்கள் உள்ளே வந்துடுவோம்டா அப்படின்னு சொன்னான். அண்ட் ஐ பிலீவ் இப்போ இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, ஐ திங்க் இட் இஸ் ஃபார் த குட் அண்ட் இட் இஸ் ஃபார் த பெட்டர். பட் நாங்கள் இருந்த KCT, இட் வாஸ் சம்திங் எல்ஸ். இட் வாஸ் I don't know. I don't have any other words to express that emotion. வர்ஷா பேசும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னா, we started off where we left அப்படின்னு சொன்னான். அங்கேருந்து அப்படியே இன்ஸ்டண்ட்டாக எங்களுக்கு வந்து ஒரு இது கூட தேவையில்லை. உள்ள வந்து என்ட்ரியில் வந்து நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது திடீர்னு ஒருத்தர் தோலை தட்டி, மச்சி நல்லா இருக்கே அப்படின்னு. எனக்கு அவன் பேர் கூட ஞாபகம் இல்லை. ஆனால் மாப்பிள்ள நல்லா இருக்கேன் மாப்பிள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹக் பண்ணிட்டு, ஒரு இது பண்ணிட்டு, எல்லாம் ஜாலியாக சிரிச்சு பேசிட்டு, ஃபேமிலியோட வந்திருக்காங்க, குழந்தையோட வந்திருக்காங்க. இட்ஸ் ஸோ ஹாப்பி டு see all of you guys here. And as a community, I think we are growing. எதுனாலும் இப்போ பெங்களூர் போனால் டக்குன்னு ஒருத்தருக்கு என்னால் கால் பண்ண முடியும். they don't even ask, வீட்டுக்கு வந்து நைட் வீட்டில் ஸ்டே பண்ணிக்கோன்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் லைக் தட். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஆஸ்க் பெர்மிஷன் வென் யூ ஆர் அ ஃபெலோ KCTian. அண்ட் ஐம் ஸோ ப்ரவுட் அண்ட் ஹாப்பி தட் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் ஹியர். சந்தோஷமாக இருப்போம், ஜாலியாக இருப்போம். ஃபார் எவர் KCTian. Cheers. Okay, hi. Okay. Hi, I'm Lalit from Textile Department. So I just wanted to say, like the 4 years in KCT was simpler times, and we didn't have any weight on our shoulders. So, hey. And I'm glad the college level changes. The things we wished are there here right now. So I just wanted to say thanks to the college, and thanks for this precious 4 years. And Shankar sir, I can see your eyes looking at me when you talk about fitness. Yeah, thank you. Yeah, thank you, and thanks KCT.
எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் துர்காராம், நான் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் தெரியுதுல மெக்கானிக்கல் தான் அது. இல்லை, ஃபஸ்ட் டைம் காலேஜுக்குள்ளே வரும்போது அப்போது நான் ஜாயின் பண்ணும்போது அப்போ அந்த கேட் முருகேசா கேட்டை பார்த்தாலே பயமாக இருக்குது. அந்த ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் படித்ததெல்லாம் கும்பகோணம், தஞ்சாவூர். ஸோ அது வந்து ஒரு ரூரல் மாரி தான். ஸோ இந்த வந்து கோயம்புத்தூர் சிட்டி எப்படி சர்வைவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு. பட் இந்த காலேஜுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன். அகடமிக்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லா கிளப்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன். ஸோ இந்த கேட்டை தவிர வேறு எந்த கேட் வந்தாலும் சமாளிக்கக்கூடிய சக்தி எனக்கு கொடுத்தது இந்த கேசிடி. ஸோ தேங்க்யூ சார். அதேமாரி இன்னொன்று என்னென்னா, மெயினாக உங்கள் ஹெல்த்தை பார்த்துங்க. ஏன்னா இப்போது நம்ம கொரோனாலே நிறைய பேர் இழந்துட்டோம். நம்ம எங்கள் பேட்ச்லேயே எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் இழந்துட்டோம். சரி, ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஸோ முடிஞ்ச அளவு உங்கள் ஹெல்த்தை நல்லா பார்த்துங்க, நல்லா சாப்பிடுங்க, ஓகேங்களா? அதேமாரி நம்மளை பெற்றவங்க, நாம் பெற்றவங்க, நம்மளை நம்பி வந்தவங்க, அவங்கள வந்து என்றைக்கும் கஷ்டப்படுத்தாதீங்க, ஓகேங்களா? என்றைக்குமே கம்பேர் பண்ணாதீங்க. அதாவது இவன் என் கூட தான் படித்தான், அவன் அங்கே போயிட்டான், இவன் இங்கே போயிட்டான், இப்படி செட்டில் ஆகிட்டான், யூஎஸில் செட்டில் ஆகிட்டான்ட்டு என்றைக்குமே அதை நினைக்காதீங்க. நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா? ஓகே, என் லைஃப் இது போதும் அப்படின்னு உங்கள் மைண்ட் செட் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் கூட உள்ளவங்களை எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். ஓகே, அதேமாரி எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் லவ் பண்ணி செய்யுங்க, கொஞ்சம் பயத்தோடு செய்யுங்க. ஏன்னா நான் பல கண்ட்ரி சுற்றிட்டேன். எல்லாருமே வந்து ஒரு இந்தியன்ஸ்னால் அவங்களுக்கு ஒரு இதாக பார்க்குறாங்க. ஏன்னா நம்ம ஆளுங்க, எஸ்பெஷலி சவுத் இந்தியன்ஸ், ரொம்ப ஒரு வேலை, எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் ஒரு தைரியத்தோட, அதேமாரி எந்த ஒரு பொறுப்பு ஒப்படைச்சாலும் ஒரு இந்தியன்ஸுக்கு தான் ஒப்படைக்கிறாங்க. பல கண்ட்ரீஸில் நான் பார்த்துட்டேன். ஸோ நமக்குன்னு அந்த ஒரு இது இருக்குது. இப்போ நம்ம சந்திராயன் 3 எல்லாம் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாச்சு. அதுலேருந்து நம்ம ரேஞ்சே வேறு லெவலில் போயிட்டு. ஸோ அதனால் எல்லோரும் நல்லா இருப்போம், எல்லோரும் நல்லதே செய்வோம். ஓகே, ஹலோ, என் பேர் அனிருத். நானும் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட், துர்காவோட கிளாஸ்மேட். ஆக்சுவலி நானும் துர்கா 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஒரே ஸ்கூலு. அது வந்து எனக்கு இங்கே காலேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் துர்கா பேசினா, மச்சான் ஞாபகம் இருக்கா, நான் ஈவென்ட் செக்ஷன், நீங்கள் சீட்டன் தானே? நான் ஆமாடா, எப்படி இருக்கேன் அப்படின்னா. தென் இட் வாஸ் குவைட் அ சர்ப்ரைஸ். இந்த மாதிரி நான் 2-3 பேர் இருந்தாங்க மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே. ஸோ லைக் துர்கா மென்ஷன், உங்களோட லைஃப்பில் என்ன இருக்குது, என்ன பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது, அதை பாருங்கள். தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் லுக்கிங் இன் டு அதர் பீப்புள்ஸ் லைஃப். இப்போது ஐ எம் கரண்ட்லி இன் மிஷிகன், ஒர்க்கிங் இன் மிஷிகன் ரைட் நவ். பட் எனக்கு உண்டான பிரச்சனைகள் என்னன்னு தெரியும். The loneliness part that comes with it, and like Shankar sir mentioned, the mental health, which is a huge thing in today's times, especially after COVID. You need to talk. People need to talk to each other. Let's just try to be kind to each other. Let's make life a little bit more humorous, because எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. It's okay to have fun once in a while. Let's just, நான் பேசிக்கலி ஜஸ்ட் பி கைண்ட் டு ஒன் another. You don't have to be 10 வருஷம் முன்னாடி நடந்ததெல்லாம் இன்னும் நிறைய பேர் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்காங்க. They hold the grudge inside. You really don't have to do that. What has happened has happened. Let bygones be bygones. And one of the biases that we have had always is that speaking on stage was always it's an elite club, or being a part of or yugama irukattum illa vandu or elites club irukattum. There was a perception that it is always reserved for an elite club, but nobody really failed to made effort to understand what could we have done, whether we are coming out of our comfort zone, and how do you get out of that. That is something that over a period of time, like Shankar sir was saying, we are 10 years past when we graduated now, and where we are right now, we definitely feel so many things could have been different, but ellame hindsight la irukka. We can always have a foresight towards the future. And I feel that the alumni association is an exciting idea, and I'm sure they have associations abroad as well. I just learned there have been associations in Middle East and United States. So I think it's a good forum for us to interact, find people with like-minded ideas. Sometimes it may not be like-minded people, but still you need all kinds of people to you need all kinds of people to have one idea that needs to grow into something big and massive. So yeah, so let's keep talking. Let's be kind to one another. And like I always believe in, let's have some humor in life, because comedy is really a serious business that we need to take into account. Thank you. Please note, dear alumni, Mr. Nazeen Sultan will be the final alumni sharing his experience. Hi. Okay. Thank you. Thanks for opportunity. ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு திரும்பி பேசுகிறேன், மேடையில் ஏறி பேசுகிறேன். இந்த காலேஜ் நான் வரும்போது நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக வந்தேன். எனக்கு எந்த குழப்பம்லாம் இல்லை, ஏன்னா நான் ஜாலியாக படித்தேன், ஜாலியாக வந்தேன். வந்த பிறகு இந்த டான்ஸ் கிளப்னு ஒன்று இங்கே இருந்துச்சு. சரி, ஓகே, நம்ம பெரிய லெவலில் ஹிப்ஹாப் இதெல்லாம் கற்றுக்கல, நம்ம
நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சா என்னையே தலைவனை ஏற்றுக்கிட்ட ஒரு கூட்டம் வந்துச்சு எனக்கு. அதில் முக்கியமான ஆள் துர்கா. எதை ஆனாலும் மச்சான் சூப்பர் ஆனா, ஏய் என்னடா இவ்வளோ காஞ்சி போயிருக்கு, நானா எப்படி நல்லா இருக்கும் மச்சான் கோரியா நீயே பண்ணுடாண்ணா. எனக்கு ஒன்றும் புரியல. சரி ஓகே, எனக்கு ஸ்டேஜ் ஃபியர் கிடையாது, நான் பாட்டு ஜாலியாக ஏறுவேன். நான் ஏறிட்டேன், ஆடிட்டேன். அடுத்த நாள் வந்து சின்ன இன்சிடென்ட் தான். நம்ம ஹாஸ்டலில் வந்து நீங்கள் குளிக்கணும்னா பக்கெட்டை போய் வைக்கணும். பக்கெட்டை போய் வச்சா தான் அந்த லிஸ்ட்டு வரும், ஓகேவா? நான் கொஞ்சம் லேட்டாக எந்திரிச்சு போய் அந்த லைனில் நிற்கிறேன். ஐயோ டைம் ஆயிடுச்சேன்ட்டு அங்கே ஒருத்த வரான். வந்துட்டு மச்சான் செம்மையானடா அப்படின்னா. தேங்க்ஸ்டா. என்ன எதுக்கு நிற்கிற? மச்சான் குளிக்கணும். இந்த பக்கெட்டை தள்ளி விட்டு போய் உள்ளே போயிட்டான். நீ போய் குளி மச்சானா, இவ்வளோ பாருட்டா, என்ன நம்புறீங்கன்ட்டு அப்பயே ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டேன். சரி ஓகே, இவங்க மைண்ட் செட்டில் நம்ம டான்ஸர் ஆகிட்டோம், இதை கடைசி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுறோன்ட்டு மெயின்டைன் பண்ணேன். ஃபைனல் இயரில் டான்ஸ் கிளப் பிரசிடெண்ட்டாக ஆக்கிட்டாங்க. நான் ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருந்தேன். அப்பப்போ சொல்லுவேன் காலேஜ் படித்தா எப்படா படித்தேன்ட்டு. என் ஃபுல் நேம் வந்து நசீர் சுல்தான். நான் ராஜா மாதிரி தான் வாழ்ந்தேன், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இவ்வளோ பண்ணதுக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியராக இருக்கணுமே என் தங்கச்சி ஆசைப்பட்டா. ஆனால் அவளுக்கு இருந்துச்சு, எனக்கு விழவே இல்லை. ரொம்ப சிம்பிள். அவர் 2 months வந்து கேசிடியில் எஃப்டியில் ஜாயின் பண்ணான். அப்போ நான் 3rd year ஹாஸ்டலில் போய் சேர்ந்தா நசீர் தங்கச்சியான்னு அவளை பாராட்டி தள்ளிட்டாங்க. அன்லக்கிலேயே அவளுக்கு வந்து சிஐடியில் கிடச்சிருச்சு. போகிறதுக்கு விடவே மாட்டேங்கிறான். ஏன்னா அவள் ஃபஸ்ட் இயரில் வந்தவளை ஜாலியாக பார்த்துட்டோன்னே அவளால் இந்த காலேஜ் விட்டே போக முடியல. அடம் முடிச்சா. நான் தான் சரி இவ இங்கே இருந்தால் அவனுக்கு பிரச்சனை, நம்மளை பற்றி எல்லாத்தையும் போட்டு கொடுத்துருவான்னு நானாக பிளான் பண்ணி அவள் சிஐடி மாற்றி விட்டேன். ஸோ இருந்த வரைக்கும் சந்தோஷம், ஜாலியாக இருந்தேன். அஃப்கோர்ஸ் லைஃப்பில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான டைம் வந்து எனக்கு கேசிடி தான். இதே ஸ்டேஜில் பேசின வருஷா வந்து இங்கே தான் இங்கிலீஷ் பேசுகிறாள். அவள் வீட்டில் அந்த 2 குழந்தைங்களை சமாளிக்கிறது அவள் படுற பாட்டுன்னு நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் லைஃப் வந்து காலேஜ் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்கும், அப்புறம் போக போக கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் நான் கேசிடிலேருந்து எடுத்துக்கிறது என்னென்னா, இந்த கேசிடியில் வந்து நான் டான்ஸ் கிளப் பிரசிடென்ட் ஆகும்போது எனக்கு அந்த ஆடிட்டோரியம் வந்து தரமாட்டேன்ட்டாங்க. ஏன்னா ஆடிட்டோரியம் வந்து அதுக்கு முன்னாடி சின்ன பிரச்சனைனால தரமாட்டேன்ட்டாங்க. அப்போ இந்த ஈவெண்ட் ஒன்று நடத்தி ஆகணும்னு ஒரு கட்டாயம். ஒரே ஒரு சின்ன ஐடியா பண்ணேன், டிக்கெட் போடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா பண்ணேன். அப்போ பிரின்சிபல் ராமச்சந்திரன் சார் வந்து என்கிட்ட என்ன சொன்னார், இந்த டிக்கெட்டை யாருமே வாங்க மாட்டாங்க, எவ்வளோ டிக்கெட் போடுறேன்னாங்க. நான் ஒரு 20 rupees போடலாம் சார்ண்ணே. 5 ரூபா கொடுத்து கூட வாங்க மாட்டாங்கன்னாங்க. நான் ஓகே சார், எனக்கு சந்தோஷம் சார், யாருமே வாங்காட்டி நான் சந்தோஷமாக நான் ஈவெண்ட்டை நடத்திடுவேன். எனக்கு வந்து ஆடிட்டோரியம் வந்து நல்லபடியாக சேஃபாக இருக்கணும், கம்மியாக கூட்டம் வந்தால் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி தான் விற்றேன். எல்லா டிக்கெட்டும் விந்துருச்சு. இது பத்தாவதுக்குன்னு ஆட்டோமொபைல் ஹெச்ஓடி எனக்கு கால் பண்ணி, ஏன்பா என் இதுக்கு கம்மியாக டிக்கெட் கொடுத்தியாமே, பின்னாடி லைனில் வந்து ஒரு ரோ போட்டு எனக்கு உட்கார வைக்க முடியுமான்னு கேட்டார். நான் அப்போ யோசித்தேன், ஓஹோ நம்ம ஆளுங்க வந்து ஒரு டிமாண்டில் இருக்காங்க, பட் வந்து போட்டு தள்ளினா போதும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈவெண்ட் நடத்தி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன். ஸோ அப்போ நான் முடிவு பண்ணேன், சரி ஓகே எங்கே போனாலும் எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் சமாளிச்சிடலாம், ஜாலியாக ஓட்டிடலாம், இல்லை பேசியாவது சமாளிச்சாலும் ஒரு எண்ணம். அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அதான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் லாட், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகேவா, சங்கர் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. எப்போ பார்த்தாலும் என்ன பார்த்தாலும் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுட்டு கேட்குறாரு. நான் நினச்சேன் ஞாபகம் வச்சுருக்க மாட்டார், 10 வருஷம் எத்தனை பேரை பார்த்துட்டாரு, பேட்செல்லாம் பார்த்துட்டாரு, பட் எப்போதுமே என்கிட்ட அழகாக வந்து எப்படி இருக்கேன் நல்லா இருக்கியான்னு கேட்டு எங்கே இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அந்த எப்போ வீடியோ கால்ஸ் ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோஸ் பார்த்தா கூட ரிமூவ் பண்ணி கேட்குறாரு. தேங்க்யூ சார், தேங்க்ஸ் ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்ஸ் லாட். நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க வந்தது காரணமே வந்து இந்த டான்ஸ் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் தான். பட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, காலேஜில் ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியாம மாதிரி இருக்கேனேன்னு சந்தோஷப்பட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் லாட், தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, dear alumni, for sharing your honest and wonderful experiences. Now, calling upon our presenters and achievers on stage for a group picture. I repeat, now calling upon our presenters and achievers on stage for a group picture. While they're just coming to take the picture, Nazir சொன்னதிலிருந்து I forgot to mention something. The kind of sacrifice and leadership நிறைய பேர் காமிச்சது is very very important. When I mean leadership ன்னு சொல்லும்போது கஷ்டம் தான். அவன் சொன்னது ஒரு அழகா பிரச்சனை இல்லாத மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. எத்தனை தடவை நடக்க வச்சு நசீரா இருக்கட்டும், சித்தாந்தா இருக்கட்டும், ஒரு பாஹா 32,000 ரூபா வாங்குறதுக்கு 34 தடவை நடந்திருப்பாங்க. பட் ஒவ்வொருத்தரும் அதை பண்ணும்போது, and I'm more talking for the current students and LC and so many of you are here,
a lot of things was broken by this batch. When I say broken in the positive way, was opened by this batch, the IQ bar clan, a lot of those things. So to current students, you also have to remember, Nazir, he spoke about a dance event, and I உள்ளே வரல. வெளியே இருந்து அத்தனை பேர்த்தையும் முடிச்சு, ஏன்னா அவன் இஷ்யூ என்னன்னா அதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஈவெண்ட்ல ஒரு 15 சேர் உடஞ்சிருச்சு. somebody stood up and danced on it. அதனால banned no more அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. But how they did it was not through pushing it. They promised it, they stood it, prepared for it, worked with the batch for it and delivered it. Same way iCube. Again, Sharath didn't speak about the problems for it. In the competition, அனுப்பக்கூடாத அவசியம் இல்லை. Including the HOD came and spoke to me, போகணும்னு சொல்லி. ஆனால் எக்ஸாம் இருக்குது, மாடல் எக்ஸாம்னு வருது இல்லையா, அது போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கு பின்னாடியும் அதே மாதிரி NCCயில், அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸில், everything what people are speaking, there were many things. On the challenges to all the current students, you should remember that so much is possible. So many things. இப்போ Lokesh is sitting there, Studio KCT இருக்கலாம். Many things were broken and built like that. I just want to say that we have to continue this. Now institution, I can see children and restless children in the room, which is very important for us and all of us to think, how will those children want to come and study? The biggest challenge in the campus now is, I know you are all happy. You are all maybe partially proud, sometimes angry, but overall okay, 50-50 la poidalam. But whether your children will come back now, we have to work that much harder. The only request I have to the batch who spoke, and neenga nariya per pesnadhu, there are many more ideas and many more possibilities. Please keep telling us. Please keep telling us, because this partnership has to continue. Unga batch la 5 பேர் ஒண்ணா இருக்கறாங்க, இன்னொரு 5 பேர், இன்னொரு 10 பேர், அது பிஸ்னஸாக இருக்கலாம், ஒர்க்காக இருக்கலாம், ஐடியாஸாக இருக்கலாம், பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருக்கலாம், பிளேஸ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், கம் பேக் அண்ட் ஹெல்ப் அஸ். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ forgot to ask for that help, because it is very very difficult when you compare and do the so many good things to do. To be yet another good college is not difficult. To be KCT and to be relevantly KCT is not at all easy. இப்பவே ஆதித்யன் சொல்றான் இப்படி இருக்க கூடாதுன்னு. So many things are there. Keep telling us, keep helping us, supporting us. This growth network உங்களுக்கு கூட வளரணும், but at somewhere also help us grow. That's just something I wanted to say. Thank you. The presenters and achievers on stage for a group picture. Thank you, dignitaries and the achievers. The air around a room of alumni meets are always filled with nostalgia, mixed with lots of laughter. Friend gang jokes apart, let us call upon an expert in the art of joke telling to merry the mood with laughter. A seasoned comic from the Chennai stand-up comedy circuit with a rare talent to leave behind a lasting impression with his content and delivery among his audience. He also has a flair for storytelling. Welcoming Mr. Jagan Krishnan. The stage is all yours. ஹலோ ஹாய் சூப்பர் ஹலோ எவ்ரி ஐயோ என்ன வர்றதுக்கு முன்னாடியே குழந்தை அழுது, என்ன ஏதோ பிளான் பண்ணி அட்டாக் பண்ண மாதிரி இருக்கே. வெல்கம் சொல்கிறாங்களா குழந்தைங்க? ஓ அப்படியா, பார்த்தா அப்படி தெரியலையே. அம்மா இந்த மாமா மலை வெளியே துரத்து அப்படிங்கிற மாதிரியே எழுதிட்டு இருந்தாங்க. வெரி நைஸ். நீங்கள் எல்லாருமே 2013 பேட்சா? 2013 பேட்ச் யூஜியா? பாஸ் அவுட் தெரியுது பாஸ், தெரியுது பாஸ். நானும் அதெல்லாம் கடந்து தான் வந்திருக்கேன், அதனால தான் கேட்டேன், வேற எதுவும் இல்லை. பாஸ்ட் அவுட் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு. நீங்க உங்க குழந்தை தான் கத்திச்சா?
சரி, உங்ககிட்ட நான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே ஹேண்டில் பண்ணுறேன். நீங்கள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் சார்? நினச்சேன், என்னடா ஒரு நல்ல ஈவெண்ட் போயிட்டு இருக்கே, நடுவில் பிரச்சனை வருது அப்படின்னா, அது ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஜீன் இருக்கிற இடத்துல தான். என்னன்னே தெரியாம ஒரு 4 பேர் கத்துனாங்கல்ல, அவங்களும் மெக்கானிக்கல் தானே, வேற வேலையே கிடையாது நமக்கெல்லாம். என்ன ஈவெண்ட் நடந்தாலும் கத்துவோம்டா, நடக்கவே இல்லைனாலும் கத்துவோம்டா, பழகிட்டேன், வேற வழி இல்லை. ஆல் த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பீப்புள் இப்போ சத்தம் போடுங்க பார்க்கலாம். மேக் சம் நாய்ஸ். மெக்கானிக்கல், வெரி நைஸ், வெரி நைஸ், சூப்பர். மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சொன்னா நேர் எதிர். இந்த ஐடி சிஎஸ்சி அந்த மாதிரி யாராவது இருக்கீங்களா? பயோடெக்கா? மேம் காமெடி பண்ணாதீங்க. நான் நல்ல ஒரு முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட் பத்தி பேசிட்டு இருக்கும்போது பயோடெக் பயோமெடிக்கல்னு சொல்லி, ஐயோ பெரிய டிபார்ட்மெண்டா, சாரி, என் ப்ரொஃபஸர்லாம் அஃபெண்ட் ஆகிறாங்க. ஹவு டேர் யூ சே தட்? நான் தான் இங்கே 4 வருஷமா பயோடெக்ல டீச்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இப்படி வந்து பேசுறீங்க. அப்படி பயோடெக்கா நீங்களா? கொரோனா வரும்போது பயோடெக் தான் ஹெல்ப் பண்ணிச்சு. என்னமோ படிக்கும் போதே 2020 கொரோனா வரும், அதுக்கு தான் நான் பயோடெக்கே படிக்கிறேங்கிற ரேஞ்சுக்கு. எதுக்கு இதெல்லாம்? சரியா, இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா? இப்போ வந்து முக்கியமான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் பத்தி பேசணும். ஏன்னா இது நான் படிச்ச டிபார்ட்மெண்ட், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ட்ரிபிள் இ. அந்த குரூப் ஏதாவது தனியா கத்தி ஒரு ஆள் மாட்டினான் பாத்தீங்களா? நாங்க அவசரப்படுவோங்க. ஏன் யாராவது கத்துவான்னு ஒரு நம்பிக்கையில கத்துவோம், எவனும் கத்த மாட்டான்னு தெரியும். அந்த வரலாறை மறைக்கிறதுக்காகத்தாண்டா 17 வருஷமா அந்த காலேஜ் பக்கமே நான் வரல. எதுக்குடா கத்தி மாட்டி விடுறேன்னு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் சேர்த்து விடுறாங்க. ட்ரிபிள் இ, அதாவது ட்ரிபிள் இ எப்படின்னா, இந்த ஹீரோ ஹீரோயின் டான்ஸ் ஆடும்போது இந்த குரூப் டான்சர்ஸ் பின்னாடி ஆடுவாங்க தெரியுமா, அதுல இருக்கிறதுலே கடைசி ரோல் ஆடுறவங்க தான் நாங்கெல்லாம். சரியா, காலேஜ்ல இருக்கும் போதும் யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க, வெளியில போனதுக்கு அப்புறமே யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க. இந்த கத்து நண்பர் ட்ரிபிள் இ படிச்சுட்டு என்ன ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கம்பெனில வேலை பண்றாரு, ஐடி தானே, ஐடி தானே, கத்தி மாட்டிக்கிட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன எந்திரிங்க பாஸ், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சொல்லுங்க, ஐடி தானே, ஐடி தானே, தெரியுது. கத்துன ஜோர்லயே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. பாத்தீங்களா, ஒரு இருக்கிறதுலயே ஒரு க்ளூலெஸ்ஸான ஒரு பஞ்ச்னா நாங்க தான். இன்னும் தெளிவா சொல்ல போனோம்னா, ட்ரிபிள் இ பேட்ச்லயே, அதாவது இன்ஜினியரிங் பேட்சஸ்லயே உண்மையான 90s கிட்டா வாழ்ற ஒரே பேட்ச் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் மட்டும்தான். கடைசி வரைக்கும் க்ளூலெஸ்ஸா ஏன் பண்றோம் எதுக்கு பண்றோன்னே தெரியாம, சரி ஊரோட ஒத்து வாழ்வோன்னு சேர்ந்து வாழ்ந்து, ஏன்னா எல்லாமே கஷ்டமா இருக்குங்க. எது பண்றதுனே தெரியாது. நான்லாம் ட்ரிபிள் இ படிச்ச போது எனக்கெல்லாம் லேபுக்கு போறதுக்கே பயமா இருக்கும். உண்மையா சொல்றேன். மிஷின்ஸ் லேப்னு ஒன்று இருக்கும், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா?